La única moneda que nunca recuperas. El único recurso con el que cada ser humano nace por igual, sin embargo, gasta de manera tan diferente. En lo que lo gastas, es tu vida, es tu historia, es tu legado escrito en momentos reales. No en ecos, no en décadas, sino en instantes. No lo administras, lo gastas. En lo que lo gastas, refleja lo que valoras, no entes palabras, sino entes hábitos, no entes sueños, sino entes deciso en esta, la verdad es que puedas malgastar. Dinero volver a ganarlo. Pero los segundos que dejes escapar entre tostados, como arena nunca regresan. No se detienen, no piden permiso, simplemente se van. En así muchos lo tratan como si fuera renovable, como si fuera a esperar, a que se pongan serios. Como si pudieran lanzarlo despreocupadamente a distracciones, retrosos, indecision disputes pater, nreembolso, no, exist reembolso por lo. Despertado, debes aprender, con precision, con poder, con agencia, a gastarlo con sabiduría letters. No solo con eficiencia, sino con sabiduría letters. Porque la eficiencia es hacer las cosas bien. La sabiduría es hacer las cosas correctas. Lo primero. Correcto es despertar por completo. La mayoría de las personas camina, dormida por su día letters. Su manana, no las pertinaz. Esta prestada al ruido, a la urgencia, a los mensajes, notifications, distractions, que suplican, por su atención antes de que su alma siquiera tenga la oportunidad de hablar. No comienzas tú con el mundo, lo comienzas contigo mismo. Porque la reunión es importante que tendrás, no está en tu calendario, está con tu carácter. Ahi es donde nace, la claridad sino eliges, te enfoque alguien ms lo hará. Cuando otros dictan tu atención, entregas tu dirección. La claridad comienza con la eliminación. No necesitas horas, necesitas menos fugas, necesitas dejar de perder en cosas que no multiplican, te misian. Necesitas dejar de desangrar, minutos en obligations, que no están alineadas con lo que te estás convirtiendo. Por cada circuitus a lo que no importa es a no la vida que dices querer. Aquí es donde la disciplina se vuelve sagrada. La disciplina no se trata de restricción, se trata de reverencia. Por tu energía, por tu vida. Piensa que libertad significa hacerlo que quieras. Pero la verdadera libertad es el poder de elegir solo lo que importa. No puedes elegir lo que importa si estás ocupado reaccionando. Debes creer. Debes dirigir tu da como encomendante, no caminar de puntas. Como en prisionero, esperando que aparezcan magicamente horas extra. No aparecerán. Pero lo que será, si lo gastas con sabiduría,
ease, el impulso se construye, a través del movimiento, pro no cualquier movimiento, con significado. Te moves con intención, o solo te moves, estás ocupado, o estás construyendo, activated no es logro, movimiento, no es, mestrialiters, estar ocupado, no es, progre, so.deeps. Medir te da no por lo leno. Kuluzca te calendario, sino por lo, alinidas cuestin, tus horas, con tus valores. Pork si lo que gastas, no refleja, lo que dices que importa, entonces, nunca, importa, realmente, para ti. Esa es una verdad brutal, pero en el momento en que la enfrentas, recuperas tu poder, reclamas tesoros, reconstruyes tu identidad, adages. De ser víctima de tu lista dependientes y comienzas a convertir en el arquitecto de tu existencia. Esa existencia debe construir sobre un propósito. Por lo gastado, sin propósito, es vida diluida, potencial olvidado, grandeza, desperdiciada, inconveniencia. No estas aquí para llenar las horas. Estas aquí para cumplir un propósito la eternidad. Y has elegido devolver la con impacto. To God. Why? Esa es la vida de alguien que gasta sus días sabiamente, no de forma caótica, no accidentalmente, no solo con eficiencia, sino con intención. Por cuando vives de esta manera, no existe tal cosa como un desperdicio. Incluso tu descanso es an arma, incluso tu silencio es estratégico. Incluso tus no son poderosos, por dicken, so quien soy, so hashia donde voy. Why no gastari ni un minuto ms fuera de rumbo, esto es mestrialiters, misteria de la energía letters, misteria de la identidad, misteria de la único recurso que nunca se pueda recuperar. Protegelo como si tu vida dependerá de ello. Pork depende. Y cuando lo haces, cuando te levantas mañana con fuego, cuando hablas como si cada palabra moldida tus horas, cuando te mueves como si cada instante fuera una herramienta, y no una trampa te velvas. Imparable, no porclas. Dea se alargan. Sino porque finalmente, aceleras en la dirección, quimporta.eses, el arte, eez, el llamado. Esa es la diferencia entre vagar por la vida y definirla. Así que toma la decisión, ahora, maha. Haz el cambio ahora. Has que cada minuto cuente porque el reloj sigue avanzando. Y no solo mide los días, te mide ti. Y lo que mide se convierte en tu legado. No solo los títulos, que colecciones, no solo el dinero, que ganos, ni siquiera las metas, que alcanzas, sino la presencia que entregaste al proceso, la constancia que mantovis cuando era difícil, las horas que sacrificed por la maestría cuando nadie aplaudía. La integridad de cómo viviste. Porque eso es tu vida. Desplegandos en instantes, pequeños que construyen algo eterno,
o se disuelven en excuses. Y no puedes esconder detrás de distracciones. Ya no puedes decir alguien da cuando hoy está intas menos. No puedes desperdiciar tu recurso más poderoso en personas, hábitos o pensamientos que no elevan tu visión. ¿Estás demasiado consciente ahora? ¿Demasiado despierto? ¿En demasiado profundo en la verdad como para volver a una vida casual? Y esa verdad y simple, pero no fácil, cada segundo, tin peso? Y si no cargas es peso con propósito, te aplastará con arrepentimiento. Pero si lo levas consciente, valiente, constante, es peso, se convierte en tu fuerza. Y se extractará, se convierte en tu libertad. Y se disciplina, se convierte en tu legado. Por cuando dominas tu vida, no solo ganas el día. Te adueñas de tu existencia. Has QEs si tu estandar. No solo por esta temporada, no solo mientras dura la inspiración, sino cada da aparta ahora. Hazel saber a la vida cuya terminaste de trátala como un pensamiento secundario. Q desde est.en adelante. Estás aquí para vivirla como un guerrero de su último aliento deliberado, claro, imparable. Y cuando el reloj marca su último segundo, es cuando tu capítulo se cierra. Y preguntan tu hazest con esta única oportunidad llamada vida. Q tu respuesta, si esta, Q, cada segundo, fuera sagrado, entregue mis días a la grandeza. Lo inverti todo en convertirme en todo lo que había nacido para ser. Susurra la verdad. No. Aprendes solo che pensar. Aprende como pensar. Aprende a ver a través del engago. Aprende a retroceder la gratificación. Aprende a interpretar la retroalimentación sin ego. Aprende a replantear el fracaso como retroalimentación. Aprende a extraer lecciones del dolor emis rápido de lo que otros se hunden en él. Vuelve tan ensinable que la vida misma empieza a ser tu mentora. Porque la ventaja competitiva definitiva no es el talento, es la velocidad. Con la que puedes aprender, desaprender, y reaprender. Y eso solo liga cuando cambias orgullo por progreso. Así que mantente humilde, mantente hambriento. En el instante en que pensas, que ya legaste, comienzas a morir. En el instante en que crees, que estás, por encima de aprender, empiezas tu descenso hacia la irrelevancia. No persigas ser LMS intalenta en la sala. Persigue convertir en la herramienta MS afilada de tu arsenal. Eso es lo que hacen los verdaderos ganadores, crecen tanto que intimidan a su antiguo yo. Y, sin embargo, en todo este proceso de construcción, de empuje, de alcanzar, no debes perder tu alma. Porque el éxito
Al costo della integridad. Es falso. El mundo no solo necesita personas poderosas. Necesita personas con principios. Personas que se mueven con honor, que eligen carácter cuando nadie está mirando, que hacen lo correcto incluso cuando eso las retrasa. Porque la larga nada acelera tanto la confianza como la integridad. Why nada erosiona tu potential como la traición a tus propios valores. Cada atallo tiene un precio. Cada mentira construye una trampa. Cada momento de traición es un retiro del alma. Why no puedes literar, no puedes construir, no puedes convertir en alguien digno de inversión si tu conciencia está en bancarrota. Así que camina en verdad, habla con honestidad, vive en alineación y has que tu nombre signifique algo mucho, después de que te has ido. Porque al final, toda la influencia, todo el dinero, todos los aplausos, son solo sombras. Lo que perdura es en Cuente convertiste. Lo que resuena es como haces sentar a los demás. Lo que permanece es el legado que digest atrás. Así que levanta hoy no con ruido, sino con poder, vite como si cada instante fuera valioso. Porque lo es. Habla como si tus palabras molderan destinos, porque lo hacan. Actúa como si alguien te observara, no para juzgarte, sino para inspirar en ti. Y sel el tipo de persona en la que invertirías. Siempre, no alguien dilaters, no cuando seamos fácil. No cuando las estrellas se alinean ahora, este instante, es tu inversión. Esta respiración es te pongo inicial hacia el destino. Te da oportunidad de hacer que te do lo entero valga la pena. Así que convertet en alguien de quien tu futuro se sienta orgulloso. Convertet en alguien que tu yoems joven necesitaba. Converta en alguien que el mundo no sabía que estaba esperando, pero que ahora jamás podrá olvidar. Converta en el tipo de persona que construye imperios con principios. Que dobla la realidad con enfoque, que atre grandeza con autenticidad. Que deja un mapa de Valentia, para quienes entiendan miedo de intentarlo. Su el tipo de persona en la que invertirías. Y hazlo como si tu vida dependía de ello. Porque dependía. No es, NENSAYO. No hay segunda función. No hay ronda de práctica. No hay repetición. No puedes rebobinar lo que ya pasó. Es ahora o nunca. Y si no tratas cada instante como un milagro, desperdiciarás tu vida esperando una sensación que nunca estuvo destinada a salvarte. La disciplina solo estuvo no vivas como si la vida te diera ms. T se lo debes to dedu a ella. Este es el punto en el que los valentes se separan de los curiosos, porque todos están interesados en el éxito, todos aman la idea de convertirse en algo más, pero solo unos pocos se comprometen. Solo unos pocos están dispuestos
a sangra por lo que ciarian. Solo, unos, pocos están dispuestos a cambiar, placer fugas, por pata, permanente. Solo unos, pocos están dispuestos a convertirse en un arma afilada, no por comodidad, sino por propósito. Forjada, no por facilidad, sino por resistencia. Y en un mundo adicto a los atallos y los se vuelven raros. Y en su rareza se vuelven valiosos, que eres, ser, alguien, inquian, inverterias, entonces, deja de invertir en tos limitations. Deja de financiar tu miedo, deja de patrocinar tos excuses. Corta el presupuesto de la autocompasión, retira cada energía de las cuentas llamadas o agenda y tal vez y reenvía tala en la cuenta llamada ahora. Actúa como si estuvieras construyendo algo que te sobrevivirá, porque lo estás. Tos hábitos resonaron en la vida de tos hijos. Tu trabajo resonará en la vida de quienes toques. Tos elections se propagaron por generaciones. Esto no se trata solo de construir riqueza. Se trata de construir un camino, un estenar, un código, una presencia que permanezca cuando salgas de la sala. Un espíritu que siga vivo cuando tu nombre se susur de cada dispus y no te equivoques. Tu nombre significará algo. La única pregunta es chu. ¿Será una advertencia de potencial desperdiciado o una historia de desafío contra lo imposible? ¿Será sinónimo de arrepentimiento o rugirá con redención? Usa es to decision. Y cada decisión escribe una línea en esa. Historia. No. Necesitas. Ms. Recursos. Necesitas. Ms. Compromiso. No necesitas ms. Information. Necesitas ms. Education. No necesitas ms. Motivation. Necesitas ms. Movimiento. Por la claridad liga davs de hacer. El courage liga. A través de hacer. El impulso. Liga a través de hacer. Nadie se vuelve grande, solo pensándolo. Así que ponte en acción. Así que preguntate. Che tolero. Que me mantengan promedio. Che estoy permitiendo. En mis pensamientos. En mis palabras. En mis hábitos que una versión de elite de mí eliminaría sin dudar. Yo en mi vida ahora mismo haría que en inversionista de alto nivel se detuviera. Varia precision o procrastination, varia enfoco, fragmentation, varia impulso o simple mantenimiento. La respuesta no es para avergonza. Es para despertar, para la muerte ims alto, para empollarte hacia un estándar de vida donde ya no te conformes con lo suficiente. Porque lo suficiente es el lugar ims peligroso para estar. Te engana haciendot, crea que avanzas mientras tus sueños miran en silencio al fondo. Elevatos estándares y tu vida se elevará con ellos. Y al hacerlo, comenzarás a notar algo poderoso. La gente responderá diferente a ti. No porque les digas que cambiaste, sino porque tu presencia lo demuestra. Tu postura se transforma.
Tas palabras golpean ems fuerte. Tas decisions se vuelven ems claras. 2. Inertia ems herrera. Eso ocurre cuando empiezas a respetar. 2. Propio potential. Dijas de sobre explicart. Dijas de negociar con to yo inferior. Dijas de gasta energia en personas q drenan distrain o diluyen timizian. Ynes claridad algo neza conviction no confianza. Conviction la confianza es creer que puedes ganar. La conviction es saber que debes hacharlo, es el fuego que dice. No necesito conditions perfectas. Solo necesito ira en mis pulmones y en objetivo digno de mi sangre. La convicción construye movimientos. La convicción te sostiene en las tormentas. La convicción te vuelve magnético. Y no se obtiene leyendo. Se obtiene construyendo, apareciendo, una y otra vez, con tanta consistencia, y relentlessness que, tasapodos, levanton, una moro, que ninguna, tormenta, puede derribar. Quieres ser alguien digno de inversión. Uvit como alguien imparable, no por arrogancia, sino porque estés, anclado en principio, anclado en principios, anclado en una vision tan clara que es esta, a los conformistas. Y cuando es ancla, esta firme tus circunstancias, dejan de controlar. Tu pasado deja de limitarte. No eres producto de tu ambiente. Te conviertes en el crida de las cridas vivan distinto. No esperan permiso. No necesitan validación. No se mezclan para sobrevivir. Construyen. Dan forma a la cultura. Desafían las normas. Despiertan a otros. Simplemente negandos. A vivir dormidos. Y eso es lo que este mundo necesita. No EMS consumidores, EMS constructors, EMS constructors, EMS líderes, que no persiguen solo, riqueza, sino que generan valor. No EMS influencers que aparentan, sino individuos que lo encarnan, y eres tú, si lo eliges, si estás dispuesto a construir cuando nadie aplaude a entrenar. Cuando nadie te va a sembrar sin aplausos, porque la cosa ha siempre lega. Puede retrocederse, pero nunca negarse. Y cuando ligue, para ser suerte. Pero tú sabrás la verdad. Fu la guarda diaria. Las victorias diarias. Los actos de disciplina que nadie vio. Pero de los que ahora todos se benefician. Y eso es lo que crea una vida que exige inversión. Eso es lo que es a ser humano imparable.